Okay, so hello guys. So sa video na ito, no, we're going to solve an example of analysis of T-beam. So sa first part ng ating video, no, in the first part, I already explained the concepts of analyzing T-beam. So ngayon nga, ipag-uusapan nga natin naman yung pag-solve nga ng actual na problem ng analysis. Okay? So yun, so ilabas natin guys yung problem. So this is the problem guys. Ayun, so may pa-cortina tayo, no? Okay, so the problem is determine the design strength of the T-beam shown in the figure with F sub C prime equals to 27.6 megapascal and F sub Y equals to 413.7 megapascal. The beam has a 9-meter span and is cast integrally with a floor slab that is 100 millimeters thick. The clear distance between webs is 1.25 millimeters. Okay, so yun guys, so ito nga guys yung ating given nga na ating uh, T-beam. So, wait lang guys, no? Nagano lang ako ng pointer. Wait. Okay, so ito nga guys yung ating T-beam. So, bali guys, yung ating thickness ng ating slab is 100 millimeters. Tapos, yung ating effective depth, of course, is 610 millimeters. Tapos, web width natin is 250 millimeters. Tapos, meron tayong ang 6 na 28 millimeter diameter na bars. So, ayun. So, kailangan pa natin i-compute guys yung effective width natin, which is B sub F, kasi hindi siya binigay sa problem. Okay, so ngayon guys, no, ay solve na natin nga itong ating problem. So dito tayo magsa-solve sa board na ito, charot. Okay? So yun, so una natin gawin guys is i-establish muna natin ano-ano ba yung mga given. Okay? So una, ang sabi dito sa problem is that the beam daw has a 9-meter span. Okay, so anong ibig sabihin yan guys, no? Ang ibig sabihin yan, yan na mismo yung ating L sub n which is equals to 9 meters. No, yun. So, yung L sub n is measured from face of the column to face of the column. So, usually guys, no, di ba kung napapansin nyo sa ating mga usually na mga unang mga problems before, yung ating span is from center to center ng ating supports. Pero since hindi naman kasi binigay dito yung size ng ating columns, then yun na mismo, yung ating L sub n, yun na mismo yung given sa na 9 meters. Okay? Then next is, ang sabi dito, the floor slab daw is 100 millimeters thick. So, ibig sabihin guys, yung H natin is 100 millimeters. Okay? Then next is, ang sabi dito, the clear distance between webs is 1.25 meters. So, ibig sabihin guys, kung ito yung ating kung meron tayong T-beam na next, katabi, anong katabi. So, yung clear distance ng bawat magkatabing web ng T-beams is 1.25 meters. Ayun. So, yun guys, no? So, nilista ko na dito guys yung ating mga given. F sub C prime natin, 27.6, given siya. F sub Y, H, B sub W, S sub W, L sub N, tsaka effective depth. Yun na yung ating mga given dito sa problem na ito. Okay? Then yun. So, una natin i-solve guys is of course yung B sub F. Okay, that is the effective flange width. Okay? So, para sa effective flange width, ang sabi sa NSCP guys, section 6.3.2 do, for non-pre-stressed T-beam supporting monolithic or composite slabs, the effective flange width B sub F shall include the beam web width or B sub W plus an effective overhanging flange width in accordance with table 6.3.2.1 where H is the slab thickness and S sub W is the clear distance to the adjacent web. Okay, so take note guys, yung ating given na T-beam ay merong siyang dalawang sides ng flanges sa magkabilang side ng ating web. So, ibig sabihin, ito yung ating gagamitin na formula. Kasi nga, itong one side of the web is ginagamit lamang natin kung yung T-beam nga is nasa dulo ng ating slab or yun yung tinatawag nating L-shape na beam. Okay? So, ayun. So, ito yung ating mga given. Okay, binalik ko lang siya guys. Okay? Then, we are now going to compute for B sub F. Take note guys na itong given na nandito sa table na nandito, no, is yan yung mga values nitong red na side. Ito lang guys, itong red. Ito at saka ito. So, ibig sabihin guys, para ma-compute natin yung B sub F, kailangan natin i-times 2 muna yung etong mga values na nandito and then plus B sub W. Okay, so again guys, yung ating kailangan dito is the least of, yung pinakamaliit sa tatlo. Okay, so formula natin first is B sub F equals to dalawang 8H, kasi dalawa nga
again nga itong mga nandito na formula is yung sa bawat side lang yan ng overhanging flange width beyond face of the web. Okay, ito nga nakasulat dito, effective overhanging flange width beyond face of the web. Okay, so dalawang 8H plus B sub W, yun yung una nating B sub F. Yung pangalawa natin of course is dalawang S sub W over 2 plus B sub W. And then yung pangatlo natin of course is dalawang ln over 8 plus B sub W. Okay? Then yun na nga guys, so yung ating B sub F, pag sinubstitute natin dito yung ating mga given, of course given naman na yung H, yung S sub W, tsaka yung L sub N, then makakompute natin dito si B sub F na ito na nga 1,850, 1,500 at tsaka 2,500 millimeters. So of course, ang pipiliin natin dito is yung least nga sa kanila kasi ang sabi dito nga is least of, okay? So yung least natin is of course 1,500 millimeters, okay? And yun na nga yung ating gagamitin na B sub F. Okay, so ano na yung una nating gagawin guys sa ating analysis? No? So na-compute na natin guys yung B sub F. So ano na yung next natin na gagawin? Okay, so first daw is we need to check AS as per NSCP section 409.6.1.2 or ACI section 9.6.1.2. Okay? So, i-check lang naman natin dito guys yung ating area ng steel kung nasatisfy niya yung minimum na provision sa code. Okay? So, ayun guys. So, ito na nga guys yung ating given. Tapos ito yung ating T-beam, no? So, binalik ko lang dyan. So, in-update ko na yung ating given. Nandito na yung ating B sub F. Okay? So, ayun guys. So, ang una natin gagawin, of course, is i-compute natin, of course, si A sub S, which is 6 man na 28mm diameter bars. So, ito yung area niya. That is, area ng isang bar is pi over 4 times 28mm square times 6 kasi 6 sila. Okay? Then, A sub S natin, of course, is 3,694.51 square millimeters. Ngayon, no, i-compare natin siya sa minimum na provisions ng code. So, of course, NSCP yung gagamitin natin kasi SI tayo yung ating unit. No? So, ayun. So, ito yung ating, ang sabi dito, AS minimum shall be the greater of A and B. Ayun. So, ayun. So, i-compute natin guys. Ito yung mga values ng ating AS minimum. So, para sa A muna, meron naman tayong mga values nito, no? F sub C prime, B sub W, tsaka D. Ayun. So, ang AS minimum A natin is 484.15 square millimeters. Then, para sa AS minimum B, that is 516.07 square millimeters. So, alin yung pipiliin natin dito? Of course, yung pipiliin natin dito is the greater. Kasi nandito nakasulat, shall be the greater of A and B. So, yung greater sa kanila is yung 516.07. Yun, so yun yung ating AS minimum. Okay, so i-compare natin ngayon guys si AS, yung 3,694.51, compare natin siya sa minimum. Okay, so take note, yung ating minimum na steel area must be greater than, yung ating actual na steel area must be greater than sa minimum. No? Kasi yung minimum na to, ito yung pinakamaliit dapat na steel area. So, ayun, so bali no, and take note, 3,694.51 ay mas malaki na dihamak, of course, sa ating minimum na 516.07. So that is, ibig sabihin, okay, nasatisfy niya yung ating NSCP requirement. Actually, guys, no, sa first step na to, no, usually hindi na siya talaga chine-check, no, kasi nga, nasasatisfy na yun, parang almost sure na yun na masasatisfy nga yung ating AS, no, yung area ng steel. So, usually, yung iba is nagsa-start na sa step 2. So, yung ating step 2, guys, dito tayo sa ating second na step, which is, ano nga yung ating step 2? That is, i-compute natin yung ating total tensile force, which is ASFY. Okay? So, yun. So, ito na yung ating updated na given na values. Kasi nga, in-update ko lang guys, nilagay ko dito sa AS na nakaka-compute pa lang natin. Okay, so of course, okay, so T natin is ASFY. Of course, nakalaman na natin yung AS na nina, nakaka-compute pa lang natin, nandito pa nga siya sa taas, okay? And then of course, FY is also given. So substitute lamang guys. And ang lalabas dito na value, of course, take note guys na FY natin is 413.7 megapascal. Megapascal is equal to Newton per square millimeter. So pinalitan ko lang ng Newton per
square millimeter yung ating megapascal. So yun, so yung ating tension force of course is 1,528,420.01, that is in newtons kasi makakancel nga si square millimeter. Okay? Then step 3 tayo guys, diretso tayo, equate the total compression force C, which is equals to 0.85 f sub c prime AC to T, and then solve for AC. So dito natin malalaman guys, di ba nga dun sa first part ng ating video, sabi ko mahalagang malaman natin kung yung ating compression area ng concrete is nasa flange pa ba or nasa web na. Okay? So again guys, no, ito yung ating given. So nilagay ko dyan yung ating kakakompute pa lang na value ng T. Okay, so of course, again nga dito sa step na to, i-equate natin si C at saka si T. So C nga natin is equals to 0.85 F sub C prime multiplied by area ng concrete, compression concrete. Okay, so of course, given man yung ating F sub C prime, ito na nga yun guys, 27.6, that is the F sub C prime. So, bale no, substitute lamang, and bale makukuha natin dito is C is equals to 23.46 A sub C. Okay, so equate natin siya guys, 23.46 A sub C equals to T. Okay, yung T ay na-compute natin sa taas. Ito yun guys, no? So, ayun. So, substitute natin and makukuha natin guys dito yung ating area ng compression concrete which is equals to 65,150.04 square millimeters. Okay, so ayun na guys yung ating ginawa nga sa ating step 3, no? Kinompute natin si area ng compression concrete. So ano na ngayon ang gagawin natin guys? So take note na yung area ng compression concrete na yan, yung A sub C, is the area, yun na nga yung area ng compression concrete, di ba? Okay, so kailangan nating malaman ngayon kung yung area na to is nasa flange pa ba or nasa web na. Okay, so ang gawin natin, i-compute muna natin guys yung ating area ng flange. So yung area natin ng flange is of course rectangle lang naman yan, 1,500 times 100, that is 150 square millimeter. So ang area nitong flange na to is 150,000 square millimeter. So ngayon guys, no, sa tingin nyo, yung area ng compression concrete ba natin ay nasa flange pa ba or nasa web na? So madali lang naman itukoy, di ba? Kasi kung yung area natin ng compression concrete is mas maliit sa area ng flange, then nasa flange pa yun. Pero kung lumampas na siya ng 150,000, ibig sabihin, nasa web na yun. Okay? So sa case na to guys, take note na yung area ng ating compression concrete is mas maliit sa flange na area. So therefore, yung ating area ng compression concrete ay nasa flange. So yung compression stress block natin ay nasa flange pa, yung A natin na value. Okay? So sabihin natin guys, itong shade ko, ito na yung ating area ng compression concrete. Nasa flange pa siya, no? So pag gumawa tayo ng force diagram dito, ito yung mangyayari. So yung ating compression force kanina na kinompute at saka yung tension force, of course yung tension force ay nasa centroid ng ating steel area. And yung compression force natin is mag-a-act siya sa centroid ng ating compression concrete area. So since rectangular lang naman yung ating compression concrete area, then nasa centroid siya neto. Okay? Nasa kalahati siya ng A. Yung depth neto na A, yan na yung ating depth ng ating compression concrete. Or again guys, no, take note na itong A na to is the depth na kung saan in-apply natin yung 0.85 F sub C prime na stress, na uniform stress sa concrete. Okay? So yun. So ang gagawin lamang natin dito guys is kailangan nating ma-compute si A, di ba? Si A, itong A na to, okay? So, di ba nga area ng compression concrete is equals to A times B sub F, no? Itong rectangle lang naman to na naka-shade, guys, yan lang. Okay, then i-substitute natin guys si A sub C at saka si B sub F kasi nga na-compute na natin sila. Okay, so A sub C natin is 65,150.04 square millimeter at B sub F natin is 1,500 millimeters. Ito yung given guys dito sa taas. Ito yun, no? Ayun, so bali no, yung A natin will be computed and that will be 43.43 millimeters. Okay. So, ayun. So, ngayon, no, ano na yung next na gagawin natin, guys? So, pagkatapos natin ma-compute si A, that is, yun nga yung 43.43, no? Ang sabi sa step 4 is we can now calculate the tension strain. Okay? That is epsilon sub T, including A and C. So, yung A, na-compute natin sa taas, so C na lang yung problema natin. And then, we are going to classify whether
the T-beam nga is in tension controlled or transition or compression controlled. And then, after natin maklasify guys, malalaman natin yung ating value ng ating phi. Okay? So, yun guys, no? So, ang gagawin natin guys, para makompute natin yung ating tension strain is gagawa tayo ng strain diagram at eto na nga yung ating strain diagram. So, yung ating strain sa concrete is maximum nun is 0.003. And then, of course, ang ating i-compute is the tension strain. Ito yon. Okay, of course, ito yung ating effective depth. And ito kung saan nag-cross yung ating straight line kasi linear nga yung relationship ng ating strain diagram ng strain ng concrete at saka strain ng steel. So, bali no, yung ating depth nun, kung saan nag-cross nga yung ating line is yung C. Or ito na mismo actually guys, yung ating neutral axis. Yung C dyan is the neutral axis. Okay? So, yun. So, ratio and proportion guys. So, madali lang naman to, no? All we have to do, ito yung ating given, no? Kasi nga, in-update ko lang. Okay? All we have to do is ratio and proportion. Buuin natin tong malaking triangle. Ito yun. Tapos, i-ratio natin siya guys sa maliit na triangle na to. Okay? So, para sa malaking triangle, that is of course, itong side na to guys, that is tension strain plus 0.003 yon is to D. Okay? Then, para sa maliit na triangle, that is 0.003 is to C. Okay? So, yun na guys. So, of course, yung D natin is given. That is 610. Ito yun guys, no? 610. Nandito nga siya sa ating mga given. Okay? Then, makakompute natin guys dito si C, no? Kasi nga si C is equals to A over beta 1. Alam naman natin yan. So, yung A is na-compute natin sa taas. Nandito nga yun sa taas, 43.43. So, kailangan natin guys ng beta 1. So, paano ba yung beta 1? According to NSCP, yung ating beta 1 ay nakadepende sa value ng f sub c prime. So kung since ang ating f sub c prime nga is 27.6, so ibig sabihin guys, nandito siya sa ating first na row, okay? That is 0.85 nga yung ating beta 1. So kasi nasa gitna yung ating f sub c prime nga is 27.6 which is below pa siya sa 28 megapascal. So 0.85 siya. Okay, so substitute guys, para sa ating value ng C, makompute natin yung value ng C na 51.09 millimeters. So ngayon, pag sinubstitute natin yung C dito sa ating ratio and proportion sa taas, then makakompute natin si tension strain and the tension strain will become equal to 0.03281. Okay? So yun na guys, na-compute na natin dito si tension strain. Okay? Then now, we can now classify kung tension control ba siya, transition, or compression control. Tapos ma-solve natin nga yung value ng phi. Okay. So, ayun. So, na-compute na nga natin guys si tension strain na 0.03281. Okay? So, according to NSCP, ito yung guys, no? Kung yung tension strain natin is less than sa yield strain, then compression controlled ang classification nun. Kung yung tension strain natin is between the yield strain at saka 0.005, transition yon. Kung greater than 0.005, then it is tension controlled. Okay? So, yan guys. So, yung ating 0.03281 na value ng tension strain is actually greater than 0.005. Tama ba? So, therefore, it is tension controlled. So, dahil tension controlled siya guys, nandito guys yung ating mga value ng phi, no? Ito yung ating pipiliin guys. No? Kasi nga, beam man to. Kaya hindi man spiral yung ating transverse reinforcement. So, nangyayari yung spiral usually kapag ka-column yung ating structural member. So, dito tayo. Anyway, 0.9 man sila pareho. So, kahit maguluhan ka, okay lang. Pero pag transition or compression control, mamamali ka, di ba? So, ayun guys, no? So, of course, yung phi natin is 0.9. Ayun. So, dahil nga nakuha na natin yung phi, then we can now proceed to our last step which is, i-compute na nga natin si phi mn which is equals to phi times T or C times the distance between their centers of gravity. Okay, so ayun guys, no? So, ang ginagawa lamang natin dito guys is kukunin lamang natin yung couple created by these two forces, si C at saka si T. Okay? Kasi yung couple, di ba, couple man sila, pareho sila ng value, di ba? Tapos opposite in direction, so it is a couple. Okay? Then, yung moment na makikreate nila guys, okay, so ito yung ating given, no? Okay, so yung moment na makikreate nila guys is yung mn. So, ang kailangan natin dito is yung phi mn. So, i-multiply lamang natin yung phi sa mn, di ba? So, phi mn natin guys is phi ASFY. So, yung ASFY dito is the formula para sa tension force, di ba? Times, of course, yung ating distance between the two forces. Yung T at saka C
yung distance nila is actually D minus kalahati ng A, no? Kasi si C is nasa gitna siya mismo ng A. Nag-act man siya sa gitna ng A. Okay? So, kaya D minus A over 2 siya. Okay, so of course, alam na natin itong mga given na to, guys. I mean, given na itong iba. Na-compute na natin yung iba. So, substitute lamang, guys. Ito na nga yun. So, 0.90 yung ating fee. AS natin, 3,694.51. Then, FY natin is 413.7. Then, yung D natin is 610 minus A natin is 43.43 over 2. Okay? Then, ayun, sumakompute natin si FMN dito. And yung FMN nga natin na value is 809,231,261.5 Newton millimeter. So, of course, usually ang hinahanap natin dito, na kailangan natin dito na unit is kilonewton meter. So, ika-convert lamang natin siya to kilonewton meter and that will be equal to 809.23 kilonewton meter. At ito na nga guys, yung tinatanong sa problem na design strength ng T-beam. Okay? So, ayun guys. So, I hope naintindihan nyo yung ating discussion guys. So, ayun. So, itong problem na to guys, no, again, yung sagot dito is 809.23 kilonewton meter. And it is the design strength nga ng ating T-beam. Okay? So, ayun guys. So, hindi ako sure kung gagawa pa ako ng another video for this, no? Kasi medyo nakakapagod guys. Yung laptop ko medyo nabibigatan siya. Ayun. So, naglo-loading siya minsan. So, ayun. So, anyway. So, kung gagawa ko ng another na video guys, no? Isosolve ko itong next na problem. Ito, that is, yun nga, another problem to. So, sa case na to naman ay lalagpas nga yung ating area ng compression concrete sa may flange. So, nandito na siya sa my web. So, anyway, maganda sana kung masasolve ko to. So, anyway, tatry ko yung very best ko para makasolve nitong problem na to at makagawa ng another video. So, kung meron kayong tanong, guys, no, ay mag-comment na lang kayo, guys, sa ating comment section dito sa YouTube channel mismo and then sasagutin ko yung inyong tanong. So, ayun. So, that's it, guys. So, see you sa next video natin. And, ayun. So, bye-bye!